Yes, you are welcome. You are welcome. Bana super icons. Tusanyuse nnyo okubalaba. Mu kaseera kano nkomyewo nate okunyumyako nammwe about Superlife and Superlife products. How can we be successful in dealing with Superlife products? Kyenjagala twogereko today, twewe ku magezi. Ddala kiki omuntu ky'asobola okukola okubeera successful nga tutambuza emirimu gya Superlife. Nze Habarugira Deus again. How can we be successful when we are dealing with Superlife products? Utilize every chance as you meet people. Many people sometimes underlook or overlook some people who would be their excellent customers. But because we lose the chance, we have not taken the chance of talking to them, then we lose. Then finally we are not successful in what we are doing because we have underlooked some people. Kibi nnyo obutafa ku bantu ate ng'okola bizinesi mu bantu. Gw'oyinza kutunuulira omuntu nga mwana muto. I'm not talking about those very small children. Naye oyinza okulaba bano abaana abakuzeekuzemu abakulu n'otayogera ku products zonna za Superlife. Yet be bayinza okufunira ba customers abangi. Oyinza okwogera n'omwana nga maama we olwedde mulwadde oba taata we mulwadde. Bw'oyogera ku product n'oyogera nga bw'ekola, omwana nga nti bannange olaba maama wange yalibadde agenze kati bw'atuuka ewaka n'ajumbira okwogerako naye. Somebody gets in. Nze njukira wadde nali mu office omwana ng'ayogera ku condition ya maama we ne mubuulirako about Superlife products. Finally bajoyininga era baagula products. So let us not lose any chance. Gweyogera n'abantu bonna totunuulye omuntu. Omuzungu yagamba nti never judge a book by its cover. Kubanga gwe otunudde n'olaba nti oyo alabika tajja kubaako kyatuukako. Naye nedda gwe yogerako naye, you don't know what will come up. Again, second on this, abamu tubatya. You can look at somebody, you think this is so bossy, and you think this one might not give you time. And then you say, no, let me not talk to this one. He might not even give me any time or a chance to talk to him. Then you lose. You can't be successful when you think like that. Our business ebekulemye kalaba Oluganda tuyina okumakinga sure nti we talk to people. Totunuulire oli nga ataddemu obugaalubindi bwe ataddemu makooti ge otandika okulowooza nti oyo tajja kumpa budde. Yogera, eyo chance togimisinga. Kati mu kuluzinga chances mwe tufiiriddwa bakasitoma be twalifunye ne batuyitako ne tutaba successful mu bizinesi zaffe. Kati njogera ku bizinesi y'okudiiringa mu Superlife products. So tulina okumakinga sure we open our mouths and speak. Ekyokulala, one other thing is to keep our tenacity. I called it determination. Don't fear to move on. When I was in my O level, I used to like our teacher of English because for him every other time he came, he would say,
determination plus hard working minus laziness equals to success. Kikulu nnyo bwe tuba tudiringamu Superlife products nga tugitute serious nga business because we earn, you cannot make any headway. So we have to be determined, carry on, don't give up. Olwane kulaba nti ebiruubirirwa byo ebya business ng'omuntu obituuseko otya. Bw'otaba determined toyinza bituukako. You cannot at any one time be successful if you have no determination in what you are doing. So ladies and gentlemen, tufube nnyo okulaba nti tubeera determined mu kintu kyonna ky'okola, especially kati essira tuliteeka mu kutambuza products zaffe eza Superlife. Omuntu bw'omutuukako yogera omugambe products types ziriyo, tuba twogera nnyo especially ku stem cell. Eyo ntera nnyo okugyogererako nnyo STC30 kubanga ekolera ddala buli kintu kyonna. Kati nga tugambe amakanika emotoka kye bayita overhaul, bw'onywa etereeza buli kimu kyonna ekifo ekiri mu bulamu bwo. Ne wabawo products endala eza total care, eza neuron care, gwe yogerera ddala buli kintu kyonna omuntu omukakase, then you'll be successful. Abantu bajja kujjumbira bategeere nti ono omusajja ali serious. Mu ekyo you have to carry on despite the hardships. Omuganda agamba nti lemerako, don't listen to discouragers. Wakati mirimu gye tukola bingi, discouragements zibaawo mu makubo, ebiremesa biba bingi nnyo. Kiyinza okuba nga bakasitoma b'oyogera nabo ng'olaba nti tebalina budde bwo. Like you can sit in a taxi, you are with somebody who would be your potential customer. Because you see him not paying attention in what you are telling him, you will think that somebody doesn't have time for you. But mu lufulube lw'ebigambo by'oyogera, at least mujja kubulwamu 3-4 ebimukwata omubabiro. At the end of it all, gwe mulekere essimu yo, omugambe ebintu nga bwe biri, omuwandi amanya gw'essimu yo, oba olina ka business card kamuwe. So don't be discouraged that somebody doesn't have time for you. Omuntu ayinza kuba nga adduka ku conducting a meeting, naye ne mwogerako ebigambo 2-3-4, n'olaba nga agenza ali ng'atafuddeyo nga atabiwulidde, naye kumbe byo yabiwulidde. That is also one other discouraging thing. But don't you just be taken to butakifaako. Gwe nyweza muwe namba yo, ekintu kitambule, oba musabe ye, then ojja kumukubira kwedda. The other discouraging things are like those who keep extending the promises. Omuntu ayinza okuwa promise n'agamba nti kati olwokutaano ndowooza nja kukusinga, oba nja kukikolako, oba ojja kumpandiisa bwe buti ne bwe buti. Bw'ogendayo n'ola so many times, omuntu ng'akubawunsi agamba another day. So you get so discouraged and then you just go off. You forget that maybe you are getting discouraged on the last day, yet the following day somebody would have registered. Kati n'ofiirwa customer. So if we go losing the customers like that, then we cannot be successful. So if we want to be successful in dealing with Superlife products, oyina okumakinga sure that you
Keep coming. Somebody says come tomorrow, you go. Come another day, you go. Olemereko until you get what you want. Kikulu nnyo okulemerako. Ekyokulala, ladies and gentlemen, njagala tuyige nti we have to set targets. Tulabe nti nsetinze nti mu wiiki nsetinze kulaba abantu bammeka. Buli lunaku njogereko n'abantu bammeka. Nti target yange ebeere nti buli lunaku waakiri njogereko n'abantu 3 oba 2. Buli kawungezi bwe mba nva ewaka target yange ebeere yakuyita mu ddwaliro njogereko n'abakansa. Buli lwakusatu ngendeko mu katale. So mu kusetinga targets zo nti olwokusatu nja kubanga mu katale Busega nga nva ku ssomero. Maybe ku Sunday evening nfuna akade ngendeko mu Cancer Institute o Erisoya mu ddwaliro ewalala wonna, kubanga products zikola ku bintu bingi. Gw'osetinga targets zo. Bw'omakinga sure nti at least buli lunaku oyogeddeko n'abantu 4, 5, 10, omwezi ojja kuba oyogeddeko ne bameka. Target yo eri ki? Omwezi oba watagetinga abantu 100 era ng'oyogedde nabo n'obakonvisinga obulungi, toyinza kubulwako abantu at least katugambe ekitono nnyo 10 ng'osigadde oba following up. Kati bw'osettinga targets ezo n'ozigoberera, ladies and gentlemen, tujja kuba successful mu bintu byaffe byonna bye tukola ne mu bizinesi zaffe za Superlife n'okutambuza Superlife products. So we need to make sure our targets are really fully set and then we carry them on. Ng'ovudde ku ekyo, another thing is to be passionate in the work we are doing. Njala kukakasa nti bw'oba nga okola ekintu naye nga tokiteekamu bwagazi, ojja kuba nga awandiika ku mazzi. Okuwandiika ku mazzi owandiika nga bwe byola amayengo bwe gatambula nga there is nothing remaining there. So if you don't have any love for your work, you expect no returns, you expect nothing. Okwagala okiteekemu omukwano nti bizinesi eno yegenda okumpa ekirungi, kati giteekemu omukwano. Omulimu gwonna bw'otaguteekamu omukwano n'okola nga oyagala, I think in Kinyankole to say, we say n'okola binkwatiire ki? Simanyi bwe nsobola okukiteeka mu Luganda. Binkwatiire ki? You simply let me go there bandabe nti ndi present. After seeing me, you sit around, you go away. But you are not doing the work because you don't have any love for it. But you want the money. So that's where the problem is now. We want the money. We don't put love in what we are doing. Tukora gafura binkwatiire ki? Then at the end of it all, what do you get out of it? No returns. Therefore, you will not make any success in what you are doing. So if we want to be successful in dealing with these Superlife products, then we have to have love for this that we are doing. Mbakakasa, we can be more successful, but if we don't, then we can't. One other thing, ladies and gentlemen, keeping records of people we approach for follow-up is very important. Okubeera n'ebiwandiiko by'abantu b'oyogera nabo
kwegamba kikuwe engeri y'okubagoberera kusigala ng'oli omugoberera nti ddala kiki kye twayogerako twatuuka ku ki otuuse wa. Naye bwe tutaba na records you cannot make any headway, because somebody you talk to 2 weeks ago, you will not be remembering, you will not be even having anything. So tell me how you are going to get good customers if you don't have the records of them. With your records, then you'll be ticking, knowing how many have joined among all these people I have approached. Then you will now come to ask yourself, if I approached 100 people and maybe 20 have joined, or maybe 5 joined, what about those who didn't join? So this will give you a man, the strength of just going back to them, to encourage them, to ask what went wrong. So finally, you get more of them joining, hence successful. So you can't be successful in any business if you don't have proper records of the same business. So n'abantu betunoonya nga bakasitoma baffe abooluganda, tumakingenga sure nti tuyina follow-up, tuyina contacts zaabwe. Bawe contacts zo, naawe otwale zaabwe, oliwa nga tanakubira oddemu omufollowing omukubire nti twayogerako ku kintu kino kiri kitya. Then at the end of it all, ojja kulaba nga bajja, then tukomekeza nga tuli successful mu bye tukola. Ekirala, my good people, is that we need to stay focused. One writer said that Rome was not built in a day. If I put it in our local language, waliwo ekikyefaananyiriza kiyinza okuba nti akwata empola atuuka ewala. In everything, we have to stay focused and move on slowly. We don't expect... there is another saying in Luganda that bugubugu si muliro. So that means we have to be focused, and then we move at a pace which is not very fast, but at least a pace that is going to make us reach where we are going. I said here that the more the hard work, the more the harvest. And sincerely, from my childhood, I've seen people who work hard at least get so successful. So this one gives me the fact to put before you in this presentation that staying focused and working hard is something really that can make us so successful in all that we are doing. In conclusion, really, with Super Life, life is super with Super Life. I want to thank you so much for listening to me and giving me your time. May God bless you abundantly. I remain Habarugira Deus, your presenter. Nange nayitako ko mu ssomero nenfunayo Bachelor of Education ne Diploma mu Education. Akanamba kange kaako wansi
ne bu emails bwange tweyongerenga okukwatagana n'okugenda mu maaso nga tukulaakulanya nga twekulakulanya nga bwe tukulakulanya ne bizinesi zaffe nga tuddiringa ne Super Life Products. Mwebale nnyo kumpuliriza. Mukama abampeera